मीडिया वेव्स टीवी तो खबरां दा लेखा जोखा प्रोग्राम दे विच आप सब दा स्वागत है जी आया नो। Khabran Da Lekha Jokha, October 18, 2024 has been sponsored by Hanif Litigation. Any criminal or regulatory law matters, contact lawyer Shahid Hanif at 604-626-3144. Hanif Litigation. Expect a dramatic end to the BC election, says an expert. It's been a long 30 days for the political parties and voters as the province inches closer to finding out who will form the next government in BC. The election campaign ends on Friday, and there's a lot to unpack over the past month. David Moskop, a political writer and former political scientist at Simon Fraser University, says the parties made a lot of promises and threw around a lot of money, but were thin on actual solutions, which he cautions won't happen overnight. He says it's hard to say who won the campaign, adding it was so much that the BC NDP did well, but the BC Conservatives shot themselves in the foot with repeated missteps. The NDP campaign has been lackluster and broadly uninspired and in many cases defensive, he explained. Just day of scandal and outrage, and a candidate who had said this or that in the past, things that would be utterly disqualifying in normal times, and so the BC NDP has been the beneficiary of a Conservative party incapacitated to run a campaign like adults. However, he points out the race is tighter today than anyone could have predicted a year ago. So despite the issues plaguing the Conservatives, there's no guarantee the NDP will pull out a win. Moskop understands the housing crisis in this province, but believes the BC NDP has done a better job addressing it than other provincial governments. They sort of come alive on the file. The BC Liberals prior to them were really on it, and you have to contrast the NDP's plans with the risk of the Conservatives, which is austerity. He also thinks there's a decent chance results won't be decided this weekend, and we could see a repeat of the 2017 provincial election. That's when none of the parties had a majority for the first time in decades. Then Premier Christy Clark said she wanted to remain in office. However, her government eventually fell in a confidence vote in the legislature, and the BC Greens and NDP signed a confidence and supply agreement to prop up the NDP government. This is one difference about 2017. In 2017, you can look and say the Greens tried to decide between the BC Liberals and the BC NDP. You could imagine it going either way in 2024. I highly doubt you could see Sonia Fretz now making a deal with John Rustad. Should the NDP return to Victoria, Moskop says that with the Conservative opposition, you're going to see one of the more fractious legislature in the country and in the recent history of the province. One thing that's notable about the BC Conservatives and the BC NDP is they are more polarized than parties have been in a long time, and the animosity between those two parties is considerable. If the Conservatives win, Moskop stresses it will be a major test for leader John Rustad. Say if Brand Chapman wins, does that person remains in caucus? Does that person get a cabinet job for a committee job? What do you do with them? And it's going to be interesting to see if Rustad does win, how he handles members in his party that simply aren't fit to be there. Chapman has been connected to multiple controversies throughout this election. Overall, Moskop thinks the NDP will win, but can't say whether they'll have a majority. साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਹਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਬੜੇ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਜਦ ਰਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੇ NDP BC NDP ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਹੈ। और ये भी हो सकता है कि जोड़े रिजल्ट ने हालात ने जोड़े लैजिसलेशन के संबंध 2017 वाले हो जान। याद होएगा आप सब नूं कि 2017 का जोड़ा सागा अगर 2024 के विच फिर रिपीट हुंदा है तो कहते जॉन रस्टड कंजरवेटिव पार्टी के मुखी के नाल ग्रीन पार्टी का किसी भी तरह का मेल है जोड़ा संभव हुंदा नहीं दिखता। तो नाल दी नाल उसने क्यास कोई ये भी लगाई है कि 2017 वाला जो अगर गल होंदी है तो ये भी सोचो कि BC कंजरवेटिव पार्टी अगर ओपोजिशन च आउंदी है तो की होएगा। अगर BC कंजरवेटिव पार्टी की सरकार बनती है तो मुखी जॉन रस्टड के लिए एक तगड़ा टेस्ट होएगा। रिजल्ट ने जोड़े जी हाँ बिल्कुल सामने आने की उम्मीद है, पर 2017 वाली अगर गल हुई तो कल रात में जोड़े रिजल्ट ने उन्होंने फिर भी फर्क पै सकता है।
BC party leaders focus on key battlegrounds in final hours of campaign. British Columbia's provincial party leaders are spending their final few hours of campaigning with a focus on some key battlegrounds. With Election Day Saturday, Conservatives leader John Rustad held a rally at a loud and crowded banquet hall in Surrey on Thursday night. Rustad hammered hard on previous promises to expand healthcare in the city, including a new children's hospital, along with expanding SkyTrain services to Newton, new plans for a bridge to replace the Massey Tunnel, and improving public safety. Rustad received cheers for saying a Conservative government would eliminate SOGI 1 to 3 in BC classrooms. Resources for teachers meant to create safer and more inclusive schools for students of all sexual orientations and gender identities. We need to make sure our education system is doing the right thing for our students. We have seen a decline in reading and arithmetic remarks. We are seeing university professors who say kids are not prepared for the future, he told the crowd of supporters. We need to change this. We need to make sure we get back to having letter grades. We have to make sure our education system teaches kids how to think, not what to think. We've got to make sure there's a focus on building a future for kids, and that's why we need to get things like SOGI out of our schools. There were also cheers and applause when Rustad suggested Provincial Health Officer Bonnie Henry would not be welcome under Conservative government, and neither would vaccine mandates for healthcare workers. Rustad will be on the North Shore Friday afternoon, appearing at a campaign office in North Vancouver and then meet and greet in West Vancouver. LDP leader David Eby will also be in North Vancouver after morning announcement in Coquitlam. Eby will then make 2 campaign stops in Surrey before moving to a Maple Ridge Friday afternoon. Green leader Sonia Fatsnow is focusing on her home riding Friday, making a morning climate announcement in Victoria and then canvassing and a sign waving through the afternoon. BC ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜੀ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੌਨ ਰਸਟਡ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਊਟਨ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਜੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਧਰ NDP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੇਵਿਡ ਐਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕੁਕੁਟਲਮ ਵਿਖੇ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਥ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਸੋਨੀਆ ਜੋ ਹਨ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ, ਵੋਟਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ। Has David Eby done enough to be elected as BC Premier? It was on October 20, 2022 that David Eby won the BC NDP leadership race after his only challenger, Anjali Appadurai, was disqualified. And with that, he was sworn in as the 37th Premier of British Columbia the following November. Eby got to work quickly, casting himself as a leader who hit the ground running. His first move came during his swearing ceremony, where he announced 2 affordability credits in the House of BC Hydro rebates. He faced persistent challenges during his time in the Premier's office, including high-profile public safety issues, rising interest rates, frequent ER closures, and a lack of affordable housing. At the time, Eby declared his white-hot anger on public safety, vowing to get tough to prolific offenders. He broke from political orthodoxy and wrote a letter to the Bank of Canada asking them not to raise interest rates any further. He also introduced multiple programs aimed at attracting more healthcare workers to BC,
though ER closures remain a stubborn issue in much of the province, including in parts of the lower mainland. Perhaps the most notable moves from EB were on housing. He created a brand new housing ministry led by MLA Ravi Kallon and introduced sweeping changes to BC's zoning laws, banned short-term rentals, eliminated the need for public hearing on rezoning applications, and required minimum density standards around transit hubs. But the winds of political change haven't been favorable for EB. When he was in office, his primary opponent was Kevin Falcon and the BC United. That party no longer exists, and EB is facing a fierce challenge from the BC Conservatives under Joan Rustard. As the Conservatives highlight persistent issues like public safety, health care, and the high cost of living, EB has put on the defensive. EB has also backtracked on issues like the carbon tax, saying he would get rid of the price on carbon if Ottawa removes the legal backstop for it, despite championing the carbon tax for years. He's also promised to bring in involuntary care for people suffering from drug addiction, mental health issues, and acquired brain surgeries. With the latest poll showing a tight race in the upcoming provincial election, EB is crisscrossing the province trying to make his case to voters that the NDP is still the right party to lead BC. Will it be enough for EB to return to the office of Premier? We'll find out on October 19th. ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਐਬੀ ਕੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਲਿਬਰਲ ਜਾਂ BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਿਬੜੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਡ ਐਬੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। Credit card fees for small businesses dipping lower as deals set to take effect. Credit card fees for small and medium-sized businesses are starting to dip lower as a deal reached between the federal government and the two major card companies is set to take effect. MasterCard and Visa are reducing interchange fees by up to 27% in a move that Ottawa says will save businesses about $1 billion over 5 years. The change officially takes place Saturday, but some payment processes have already started to pass on the savings. Canadian Federation of Independent Business has, however, noted that not all processes have been clear and they'll pass on the savings, pointing, for example, to Stripe, where not all customers will see a change. Stripe says customers on its Interchange Plus plan, which sees charges vary by the type of transaction, will see the fee reduction pass through, but those on its flat rate plan won't because other fees and costs have gone up. Other processes like Monorex have, however, said that qualifying businesses in both its Interchange Plus and flat rate model will see a reduction. ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟਰਡੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 27% ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਆਏਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਵਪਾਰਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੈਟਰਡੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। House committee to summon RCMP ministers over allegations of Indian interference. The head of the RCMP and Canada's Ministers of Foreign Affairs and Public Safety will be summoned to testify at a House of Commons committee about the bombshell allegations made this week about Indian state-sponsored interference in Canada.
The National Security Committee agreed to call RCMP Commissioner Mike Duhim along with Melanie Joly and Dominic Lee Blanche in a special meeting this morning. NDP MP Alistair McGregor put forward the motion today after Canada expelled 6 Indian diplomats amid allegations they worked with criminal organizations to target Sikh separatists in Canada. India has denied the allegations and expelled 6 Canadian diplomats from New Delhi. MPs are also debating a second motion calling for all party leaders to apply for a top secret security clearance and demand Prime Minister Justin Trudeau release the names of parliamentarians listed in top secret documents as being engaged in or at risk of foreign interference. At the foreign interference inquiry this week, Trudeau and Conservative leader Pierre Poilievre refused to get clearance so he could see the names of Conservatives from those documents, while Poilievre accused Trudeau of lying and demanded he make all the names public. ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ RCMP ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਿੰਸਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 6 ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ। Surrey RCMP seek help identifying assault suspect. Mounties in Surrey are asking for public help to identify a man suspected of being involved in an assault. The victim told police she was assaulted near the intersection of 128th Street and 84th Avenue on July 2nd by a man she knew as David. The victim indicated she had met the suspect through social media site, police said in an update on Friday. The Surrey RCMP say its investigators have so far not been able to identify the suspect through conventional means. Police have released 2 images of the suspect, who is described as a man in his mid-30s with reddish-brown short hair. He also has distinct full sleeve of tattoos of the Simpsons characters on his right arm. If you have any information about suspect, you are asked to please contact Surrey RCMP at 604-599-0502. ਸਰੀ RCMP ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। 128 ਸਟਰੀਟ ਤੇ 84 ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 30s ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਸਨਸ ਦਾ ਟੈਟੂ ਹੈ ਪਛਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ RCMP ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਵੀ ਉਹ ਸਰੀ RCMP ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरा दा लेखा जोखा प्रोग्राम से until next time, goodbye and be safe.